Will you able to find the pen? Hello. Yes, ma'am. Are you able to find No, ma'am. The voice is not audible. you are able to see you are able to see the PPT? Hello. Hello, ma'am. Your voice are breaking. We're not really able to. Are you able to see the PPT? No, ma'am, there is network issues. Yes. Am I audible? Ma'am, your voice is not clear properly. Okay. I'm trying. Madam, please make a WhatsApp group with all the DCCN students.
We can see the screen share, but your voice is breaking. আরে হ্যালো
Hello? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yeah, we I'm can hear you audible now. now? Yes, I'm yes. audible now? Okay. Yes, ma'am. So today we'll discuss that is your BNS-2 chapter. So is it, ma'am, said chapter BNS 2? 32 and there are block 6 and unit 1 that contains your bond topic. Okay. Okay, all right. Are you getting me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. So we'll discuss bond. So everybody know what is bond? Yes, ma'am. One can define what is bond. Um, Anyone? Can you define or can you tell A, me what you understood by bond? a burn occurs when there is injury to the tissue of the body which is caused by heat, electricity, chemical, light, radiation, or friction. Yes, very good. Thank you. So the burn is as you already know these things. Burn injury occurs when energy from a heat source is transferred to the tissue of the body. And you know any form of energy which is transferred to the body. Okay. Heat may be transferred through conduction or electromagnetic radiation. It may be conduction or may be radiation. An injury that results from direct contact with or exposure to any thermal, chemical, electrical, or radiation sources is known as burn. So, understood what is burn? Any form of injury that is due to heat source. It may be from conduction, it may be by conduction or by electromagnetic radiations. Are you able to getting it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is current? it's a movement of electrons. Yes. The scald. What the difference between bond and scald? Sorry, ma'am, the question is not clear. So what is scald? When the bond is caused by hot liquids, that is water Mhm. or oil or gases, most commonly occurring from exposure to the high temperature. For example, tap water in bath, shower, and Hello, still ma'am. cold drink. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello? Ma'am, can you repeat in slow version? Yes, tell me. Ma'am, kindly, Uh, if you tell in slow, then it will be very audible for me. maybe Not, she's asking to slow down. so Yeah, now it it's is okay. audible? Yeah, ma'am, Yes, ma'am. it's audible. Okay. So anyone can tell me what are the types of burn? Yeah, there have thermal There are burns, three electrical types of, burns, sunburns. Types and classification of burn. ma'am, first degree, second degree, and third degree. Three Yes, first degree, second degree, and third degree burn. yes. Ba- Then yeah, other, the based on the tissue involvement. okay. Then according to body surface area involved, how many types of burns are there? So how it is calculated according to I body think surface area involved? 10 row, I forget the Rules number. of nines. TBSS? Yes, Yeah, rules of somewhere. 9. Yeah. Then according to severity, different types of burn is there. So what are these? Mild, moderate, and severe.
Very good. So as you know, there are different types of different classifications of bone. The first one is according to depth of bone. So the depth, according to depth, the bone is classified into different types. That is superficial partial thickness bone or first degree bone. Then the deep partial thickness bone or second degree bone. Then full And thickness bone full or third degree bone. third degree burn. Yes. So what is superficial partial thickness bone or first degree bone? So that will be only involved on superficial The layers top like of the layer of epidermal. the skin is Yes. epidermis. Is turned red, is painful but doesn't typically blisters. Okay. It is So called till as the first color, degree burns. how the color is looking like? It is reddish. Reddish. It's like Pink. more Yes. Yes. reddish Pink color. to reddish in color. Very And that will sensitive. be more painful as well. Yes. Skin blanching by light pressure, and it affects our outer layer of skin, causing pain, redness, and swelling. Then the skin is very dry. But is there blister or not in first degree? Yeah, yeah. No, If it it's will be in the second degree. It Without will be in the blister. second degree. Blisterness is second Very degree. good. Yes. right. And healing time is about 3 to 6 days. The superficial layer may be peel off in 1 to 2 days. So there is no scar formation in first degree burn. Are you able to understand? Okay. Example Yes, of first degree burn. Can you give me an example of first degree burn? most like a sunburn, sir. Yes, very good. Sunburn. Sunburn is the example of first degree burn or superficial partial thickness of burn. So next classification, next type according to depth of burn is the deep partial thickness burn or second degree burn. So it affects both epidermis as well as dermis. Yes. And this can produce blisters. Sometimes the blister break open looking to the area is wet, bright pink or cherry in color. It takes 3 weeks to heal. How many duration it will take for healing? 3 weeks. And it is under your minor burn and covers 15% of BSA in adult, and there is no scar formation. But in full thickness burn or third degree burn, it can affect your epidermis, dermis, hypodermis, causing very harmful to the deep organs. And fat And also. sometimes the bones may be affected, causing extensive scarring and no pain in the area. Remember, in third degree burn, there is no pain. And healing depends upon the type of burn. It needs the grafting as well as the for healing. Grafting needed for healing of the third degree burn. Also, there is another degree, 4th degree burn. It damages all your muscles, bones, tendons, and underlying fascia and leaf from the exposed to the surface. The wound is blackened, depressed, and senses loss of sensation. And here, amputation is required. Then, according to TBSA full form, Total Total body burn area surface area. surface. total body surface area. Anyone can describe the rule of 9? Yeah, ma'am. Yes, tell me, For, what's your name? Amit. for perineum, there will be 1%. Yes. And anterior and posterior upper extremity, there will be 18%. Anterior upper extremity 9% and posterior 9%. And lower extremity, there will be 36%. Each leg 36%. Yes, very good. And the head portion, how much percentage it is? 9%. 9%. Yes. Anyone other than him, can you explain? Soumya? Yes, 9%. Head 9%. Chest 9%. And abdomen also 9%. Both legs also 9%.
Then groin region 1%. Then hand 4.5%. Okay. So after completion of the class, I will share the slide. You can follow it. Ma'am, is there have any difference between adult and pediatric? Yes, The there's rule a of difference. 9? Yes, there's a difference between adult and pediatrics. I'm not able to hear. Please repeat again. So the question was, is there have any difference between the rules of 9 between adults and pediatric? Yes, there's a difference. Yes, difference is there. The pediatric, comparatively, the pediatric, I think the head is there is 18%. rule of 5 in pediatrics. Okay. Okay, all right. Yes. So there is, according to severity also, another classification of burn, that is mild, moderate, and severe. In mild burn, it will also covers the total body surface area. All first degree burns and second degree burns is less than 10% body surface area is coming under mild burn. And moderate burn, the burn involving more than 10% body surface area, and in severe burn, there is 25%, more than 25% total body surface area. Okay. Anybody can say what is mild, moderate, and severe burn? Minor is first and second degree burns that cover less than 10% of the body. Hello. Yes, ma'am. Okay, now I'm audible. Yes. Yes, ma'am. Okay. So, what is the pathophysiology of burn? Anyone can tell? Anyone? Sorry, ma'am. Not really sure about patho. Okay. So, as a result of burn or normal function of the skin Mm-hmm. is diminished, resulting in physiological alteration. So, there is physiological alteration due to damage of the tissue. So, what Mm-hmm. physiological alteration? There is loss of protective barrier against due to different etiological factors. First of all, there is loss of barrier, that is any damage to the skin, loss of protective barrier against infection. This leads to escape of body fluids. Yeah, this leads to lack of temperature control, and Mm-hmm. also there is destruction of the sweat and sebaceous gland. Leads to also due to, as you know, there is some sensory receptors are present in the
skin show decrease in sensory receptors, and all those stages there is divided into two phases, that is your hypovolemic phases and diuresic phases. So what is Uh, hypovolemic phases? that will be the patient will be severely dehydrated. Yes, So you have a lot of volume depletion, yes. especially the intracellular and intravascular fluid depletion, fluid Intravascular depletion. fluid as a very good. As a result of there is dehydration and the rapid shift. This is actually occurs the hypovolemic phases. It Mhm. occurs with the first 48 to 78 hours of burn injury, Yeah. and that is rapid shift of fluids from vascular compartment to interstitial spaces. As a result, there is peripheral edema, alternation in the fluid balance, alternation in the electrolyte balance, as well as the acid-base balance. Okay, this one is the hypovolemic phases, which occurs after 48 to 72 hours of injury. Then after 48 to 72 hours after that, the diuretic phase occurs. That is, Yeah. the fluid shifts back from the intestinal to the interstitial to the intravascular compartment. The blood volume increases, leading to, so in diuretic phase there is vasodilation and interstitial leakage of the interstitial fluid to the intravascular compartment. So as a result, the blood volume will increases. So due to increase of the blood volume, there is increased renal blood flow, and that's why there is diuretic phases. Okay. Is it that that diuretic phase will lead any further kidney injury? Yes, Like, that's why there is after born, in some cases you'll find there is acute kidney failure or acute renal failure. Okay, so sometimes due to correction of these diuretic phases, sometimes there is fluid overloads. yeah. So So is what that will are the be effects of burn? intravascular? So due to that, as a result, there is some local and systemic effects of the burn. The local effects are tissue damage, inflammation, infection, and the systemic effects are, what is that? I have already told you. Ma'am, all the systems are getting failure, like acute renal failure and hypovolemic stage will be occurred. Yes. Once more. Ma'am, due to this burn stage, acute renal failure will be happen, systemic Ah, failure, and and also hypovolemic situation will be done. Or yes, due to burn, there is acute renal failure and also hypovolemic state. Uh, I think yeah. If it's untreated, man. If it's If untreated, if yeah, if the management is not done at the appropriate time, or rapid management will be not done, then this will happen. yeah. And if some patient will come immediately to the hospitals, and there is rapid management, fluid replacement, and other management, so complication will reduce. Okay. So, what is the complication of burn? Yeah, that's why I have said if it's untreated, the Yes, acute that is acute the kidney failure. complication of burn. If Yeah. not treated Hmm. at the time of instantly or severely, and Um, also it depends upon the severity of hypo fluid loss. hypovolemic shock, septic Yes, shock. If it's really shock, getting, the patient will go sepsis and sepsis, hypothermia and because the hypothermia, severely hypothermic, more chance to get hypothermic because the patient lost lots of skin. So skin is lots the of fats. Yes, very good. More prone to infections and yeah. sepsis and hypovolemic shock that you have told, and also further to that, cardiac arrest, ARF. These are the things that can occur.
And anyone can tell what happens in electrical burn? Sorry, ma'am. In electrical burn, can anyone tell me what is the physiology or pathophysiology? I think that will be same, but I think the intensity will be different. The electrical bonds. Now, physiology is something different because Okay. in other bonds, contact agents, by heat bonds, the fluid shift and other things. Oh, they have a portal of entry and portal of Yes, exit, I yes. think. Yeah. So in electrical or shock burn, there is physiological alternation of the physiological function of the muscle stimulation. There is alternation in the muscle stimulation. Because of that, there is loss of reflex, and there is problems in the heart. That is ventricular fibrillation, respiratory paralysis, seizure. Those are things, and also cardiovascular collapse is there. And what happens in inhalation injury? Inhalation, yeah, definitely. Like pulmonary edema, so, because of the Yes, inhalation. What's your name? Sorry, ma'am? What's your name? Who is telling? Oh, my name. Is it ma'am asking my name? It's Yes, a yes. irritation to the respiratory mucosa or inflammations due to inhalation Very good. injury, right? Yes. So due to Yeah. inhalation substance, the respiratory mucosa is irritated. Due to this irritation, there is inflammation and the accumulation or sagging of the mucosa in the respiratory tract. This leads to swelling, edema of the respiratory tract, like your pharyngeal, laryngeal edema, and due to more accumulation of the irritation, inflammatory products, there is obstruction of the airway and bronchospasm, hypoxemia. Yeah. This leads to loss of exchange of oxygen, that is hypoxemia occurs. Okay? So, next, what are the signs and symptoms of burn? যেগুলো আমি already discussion করেছি, different degree of burn রে. That you can tell pathophysiology after that, signs and symptoms. So, in commonly, what is the signs and symptoms of burn? Definitely the physical There will be appearance. dehydration, That- ma'am. Yeah, The scaly dehydration. skin will be there. According There to is- severity, you can write the Blister, blister, pain, redness, pain, Oh, that's all swelling, tenderness, physiological appearance of. loss of skin layers, subcutaneous fat, damage of dermis, epidermis. flashing Yes. भी हो सकता Good. So next, come to the management. So under management, what are the things we should cover? Fluid resistance. Fluid Fluid replacement. replacement. Fluid replacement. Very good. So sorry, before that, one thing we have forgotten. So what are the diagnostic evaluation in case of burn? Sorry, ma'am. It's not clear, ma'am. Is it nursing What part is of it? assessment? What are the diagnostic evaluation in case of particularly burn? Which kind of burns, ma'am? Diagnostic evaluation. Any patient coming to you. So yeah, first of all, we'll do the head and toe examination to understand the severity. Before examination, what other things you have to do? Yeah, we have to remove if they have any remnant. No. If they have anything. We'll check severity of the burn, ma'am. First of all, identify the degree of burn, ma'am. First of all, identify the degree of burn. First of all, we need to assess the degree of burn. Safety is the priority. Safety. The safety is the first priority. History collection is the first things any patient coming to you. First of all, before doing physical examination, you have to collect the history of the clients properly. So in history, what are the things you have to collect?
Yeah, we'll ask them how it We'll check happens his and what kind biographic of burn data. particularly, His Very good. What kind of bond is there? And because the Ma'am, treatments. if the patient is not able to talk with us, then how can we assessment him Patient or party. her? Patient party from patient party. by knowing the actual or the particular agent, that is the causative agent of bond, we can treat properly. Okay. The history and what other things you have to collect. ABG analysis. Source of bond is So after taking the history, you have to Physical make sure examination. the severity of the burns yes, and very good. severity of the burn, and put the large bore of cannula first of all as a nurse for the fluid resuscitation. Definitely, definitely the fluid resuscitation would be the first part of management. The management or before management. Now we are discussing the diagnostic evaluations. So many things are there before doing the management. The So in history taking, there is another things you have to collect. Those things you have But in already. the resuscitation, I thought in the resuscitation phase, the first priority we can give to this airway, check the patency of airway. I thought Very good. ABC, Check the pattern. ABC. CAB. Now it is CAB. Okay. Now is CAB, but I thought airway is priority in case of. Not, yeah, and madam not mentioned studied that. properly. Yeah. Okay. Yes. Okay. Then urine output, intake the output you have to measure. Then how severity, that is you have to assess. Then also most important thing is that what is the percentage of burn? Yeah, that's will comes under the physical assessment, ma'am. The Yes, initial physical assessment. In physical assessment, what is the percentage of burn there? Yeah. Then we'll prioritize the treatment strategy. There What is we have to do. any open wound you have to assess. So then some investigations, certain investigations you have to also do, like your routine investigations. So what are the routine investigations? Like definitely we'll do the Complete blood count. electrolytes, CBC. Electrolytes, sodium, potassium, urea creatinine, then CBC. Why it is necessary for CBC? For checking WBC, white blood cell and red blood cell. Then To know any record of any blood. ABG, what is the full form of ABG? Arterial Arterial blood gas. Arterial blood gas. What is the full form of ABG? Arterial blood Analysis. Arterial blood gas, ma'am. Is it necessary to perform Yes, ma'am. ABG? Yes, ma'am. We'll get to know whether patient is metabolic in acidosis or not. Yes. Yeah. So there is chances of shock, hypovolemic shock is there, tissue perfusion altered to measure whether the altered tissue perfusion, whether the oxygen saturation in the tissue, you have to do immediately one ABG. This is in the very severe one or very severe fluid loss. Then other investigations, urea creatinine, blood urea creatinine is very much important. Then urine test for other tests like albumin. Why? Because it's affect kidney. That's why. The albumin, because hypovolemic. If patient is going to hypovolemic, it will affect AKI, acute kidney injury. Then that will affect nephron and they have albumin loss. Yes. Then ECG, other test, X-ray, and bronchoscopy. So these are other investigations. Next comes to management. So how will manage? There is therapeutic management of one injury.
So yeah, we have mentioned that in some particular burns, I think will resuscitate the resident, I mean the patient. Like we'll try to intubate because we have to make sure the airway kept open. For example, like inhalational burns. Okay. Yeah. So there is different phases of management. First one is your immediate phase, the emergency phase. So what is that? Fluid So replacement. before management, the assessment you have already done. So according to that, you have to do the management. Okay. So immediate management under further things will come. So that will be fluid management, the fluid resuscitation. Yes. Why, ma'am, why bronchoscopy is necessary for burn patient? Sorry. Bronchoscopy because we have already seen if there is inhalation burn. Yeah, the severity of the mucus. So Yes, yeah. there is accumulation of the mucus clot. So in order to rule out how much blockage in the airway, you have to do bronchoscopy. Okay. Okay. So immediate management is necessary. That is your resuscitation phase. So what things it includes? In that case, you have to manage according to CAB. C for Circulation, A for airway. circulation. Circulation, airway, breathing. Breathing. Yes. So how Circulation, will assess airway, for breathing. circulation? How will you assess whether the circulation is adequate or not? We can assess the carotid pulse. Very good. In the airway, we can Ma'am, by checking saturation Not only the SpO2. carotid pulse. yeah, and also if I don't know, a cyanotic phase will be. Immediately, we can't assess the carotid pulse. Before that, we have to assess also the peripheral pulse. And if the peripheral pulse is not there, then you have to assess for Carotid. yes. So if there is, that is the first aid management. If there is very poor circulation, presence of pulse is there, then Yeah, ma'am you said go that for if the patient have fluid airway. loss, You go for maybe. airway. Yeah. If there is no pulse, then what will, if carotid pulse is very slow or absence of Massage carotid pulse. very good. Yes, you have to do pumping or you have to what will do? Slowly. So if Cardiac patient is massage. yeah You can yeah do yeah cardiac we massage. have to start the cardiac massage if there have no pulse. Okay. Along with that comes that if the cause of poor circulation or if it is due to inhalation bond, 100% immunity power you have to administer the patient and encourage to cough to remove the secretions and you can suctioning here also. And for more severe cases, you can Ma'am, one question. yes. Ma'am, if we are not getting carotid pulse, then we can give CPR for the burn patient. Yes, we have to do it. If we are not getting carotid pulse, so we can go for CPR. Yeah, to get. that's universal Yes, protocol. if pulse is not there, you can start in CPR. There is cardiac muscle. Yes, ma'am. Yes. CPR is a cardiac message, ma'am. Yes. इस सिचुएशन में कार्डियक मैसेज मतलब सीपीआर ही होता है. हाँ, CPR under CPR includes artificial ventilation and cardiac massage. Okay. Okay, yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am.
Yes. Thank you, ma'am. So here, if airway is clear here, you can first pulse is not there. You can there is also many things you can read under CPR step by step. Okay. Okay, okay, ma'am. And other management A B C A B A airway. You can check the airway. If Yeah. airway is not clear, then what will do? We have to Check the like patency of airway. so Then we you have to do suction also we have to do. Clear the And airway. if any obstruction is there. Yes, there is accumulation of secretion. You can do suctioning. Sometimes it needs endotracheal intubations if there is severe damage of the larynx. Then also you can do other managements. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. other and things is that there is yeah. different modes of First, ventilation. You can, हाँ if breathing वेंटिलेशन is फर्स्ट not there, प्रायोरिटी देखना पड़ेगा पहले कि वेंटिलेशन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, फिर देखना पड़ेगा yes, सक्शन करना पड़ेगा, सक्शन करने के बाद yes, भी फिर भी suctioning. अगर कुछ दिक्कत हो फिर तो अदर्स जो मैनेजमेंट होता है उसमें जाना चाहिए. Okay, okay. And also CA after that be breathing. Patient whether Yes, is yes, doing ma'am. breathing or not, CAB you have to follow that CPR guidelines. Okay. Yeah, हाँ, Yeah, yes, ma'am. So yeah, and next also management. we have already mentioned that the ABG, so definitely we'll get to know हाँ, whether the patient arterial is need blood to plus है. intubate or हाँ. not. Yes, Yeah. you can show some pharmaceutical management also. So next management, intermediate management. Yes, ma'am. But you can do other management. Yes, That ma'am. is other management under what are the things will come? So I'm not really sure. We'll start definitely we'll start antibiotics. I don't know Pain whether management is it will most comes under. important. Fever. Yeah, it will. Yeah, pain will be. Yeah, another factor. Intravenous management. Ma'am, What things you fever told? have or not? What Pain things management. tell me already? Once more, you can say. Sorry, ma'am. Other managements under what are things will included? Please tell. So pain Medication and Pain management, management. yeah. prophylactic antibiotics, Voice is not Infect. audible. prophylactic Medication antibiotics. medication Broad और spectrum antibiotics given. yes और Yes. सीडेटिव मतलब Sedation हाँ also हाँ we may हाँ हाँ provide. yes And Fluid first of all, management. we have to give TT injection also. So, what is the formula for giving fluid here? Parkland formula. Parkland formula Yeah. will be there. Yes. So, different formula are there. So, according to Parkland, what is the formula? There will be 4 ml RL we have to give per total body surface area. Then half ml we have to 4 half we have ml to give into percentage of BSA into weight. into body First weight. 8 hours, first 8 hours, we are given Half half, and next remaining 16 hours we are given we have to half. give remaining half. Yes. Yes. So, first 8 hour, the total fluid first you have to calculate it. That is 4 ml in 4 ml per kg body Body weight weight. into Total BSA. Percentage whatever of the BSA. amount, whatever the total amount you will divide into. So, first 8 hours you have to give मैम the मैम half of the नेटवर्क fluid. प्रॉब्लम मैम नेटवर्क Ma'am, प्रॉब्लम clearly not audible, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. नो यस Yes, मैम ma'am. बट नेटवर्क प्रॉब्लम मैम Clear properly. नॉट क्लियर प्रॉपर्ली मैम Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम यस मैम Okay. So, the total fluid calculation, everybody understood? According to Parkland formula? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So
So Parkland formula, the first 24 hours, this is the calculation. Then next, the first 24 hours, what are the fluid will given in first 24 hours? So we need like yeah. RL. Yes, single lactate. So next 24 hours, you have to administer RL. colloids. Colloids. Yeah, crystal. So what is the formula of colloid? Brooke-Army formula. What is the formula? Brooke-Army formula. Is it ma'am is asking about Parkland formula? So there are different formula for colloid. You can apply. What are the, anyone can tell? Ma'am, Galveston formula. 0.5 ml, there is different formula. So one formula I am telling Brooke-Army formula, that is 0.5 ml into kg of body weight into total body surface area. So second half रे हमें colloid administer करिपरिबा. So next, drug therapy. So what are the drugs or pharmacological therapy that can be administered for the burn? Ma'am, repeat please. 0.5 ml. Colloids. Colloids. Ma'am, which formula? Brooke-Army Repeat formula. please. Brooke-Army please. formula. There is different formula. Evans formula is there, Brooke-Army formula is there. In Brooke-Army formula 0.5 ml, colloids by 0.5 ml into kg of body weight into percentage of body surface area. Yeah, to BSA, yeah. Okay. So what are the drug therapy? What are the pharmacological management? Anyone? First of all, injury is there. So you have to administer. Antibiotics. Before that, Antipyretics. tetanus toxin is there. Analgesic. Yes, analgesics. Analgesic. Also. So analgesic, under that, which analgesic? NSAIDs. NSA is the primary one. IV. Ibuprofen. Ibuprofen mainly we are administering. Yes. So ibuprofen, acetaminophen, narcotics can also be administered like local anesthesia. Huh? Yeah. Sedatives, we can give sedatives or not? Yeah, we can give sedative. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sedative. Then Tetanus toxide also we can give. antibiotics you can give. So what antibiotics? Broad symptoms antibiotics. Yes, broad spectrum antibiotics you can also give them. Then other managements are like your wound dressing. So what types of dressing you will be performed? Silver nitrate. Gelonate gel. For burn dressing, special type of gel adhesives is available like your gelonate. What is the main purpose of this gelonate? Maintain the moisture. Can
मॉइस्चर मैम ऊन So का there जो is ऊन का जो मॉइस्चराइजर yeah, if we जरूरी है apply वो the yellow net, it can easily remove. I have seen the jello net. It comes dipped in paraffin, like The paraffin. So these are non-sticky materials like oily type. It will not. It will detach from the skin easily. Yes. yeah, and So yeah, it also less pain, and it also contains some medications which can also yeah, help for yeah, fast it's healing. really helpful for regular changing the dressing, because it will never alter any heal the part already. So wound care is very much essential in case of burn. Why? Because there is open wound. So due to that, the patient may prone to infection, inflammation, sepsis, isn't it? So one more thing is that isolation therapy you have to provide the client. Isolation therapy means Like, is it a conduct isolation? I'm not very sure. Because you never to put prevent the infection. yes. We have to isolate that patient. You should not keep the client in among the other patients. Why? To prevent from nosocomial infection. Yes. The patient can take easily infection from other patients. That's why it's very essential to keep the patient in isolation, and you have to maintain also the environment clean and clean. So whatever the things you are providing the clients, like the clothing, the seats, like your bed sheets, the sheets, other materials, the blanket, everything should be from, it should be autoclaved. Then what is wound debridement? Like will like remove the dead part, the necrotized part, like the dead part of Removing tissue of surgically. necrotizing tissue. Very good. Is it essential to Yes, remove the defi- necrotizing Yes, ma'am. tissue? definitely. Otherwise, it Yes, ma'am. Yes, will ma'am. progress into other area. Yes, because it can spread infections to other area. Very good. And maybe in that case, maybe we need a large part of amputation if it's spread. Okay. So there is different types of wound dressing is there. So what are these? That is, anyone can tell? Anyone can tell what is this dressing? That is biological dressing, biosynthetic dressing, and synthetic dressings, and artificial skin dressings, skin grafting, etc. So what is Skin grafting, is it, ma'am, comes under the dressing, or is it comes under the surgery? Surgical procedure. Plastic. so? First of all, you have to tell me what is biosynthetic dressing. Okay, I think maybe I'm not really sure. Maybe we have extracted something from animals. Not really sure, man. This is non. No, that will come under grafting. That is Yes, xenografting. that is grafting. In that only But we are taking from biosynthetic, animals. but artificial, that is made up of or Like composed of prosthesis. nylon, Like elastic prosthesis. membrane. Yes. So these are semi-transparent and sterile material which can help. Sometimes it is also made like biological dressing. So difference between biological and biosynthetic dressing is there. What is that? So synthetical, it will be like a man-made one. So not only man-made, Artificially other created like one. your biological dressing under there. So
grafting and dressing is something different. So why it is called under dressing? Because with the help of this graft also, it is something helpful in dressing. So that is different types of materials available in graft. You can also write in under grafting. So the different we can types of graft also is there. So what are include these that different graft. types of graft? Autograft, heterograft, Or and another yeah, is he mentioned xenograft. homograft. Okay. So what is autograft? That will be like from the same. Is that same patient? We Only can you are take that telling. part from Other the same students person. can tell. We can take that part from the same person. Yes, auto means Same. same person. Within. Okay. Within. Yes. So how it will done? It will done from one part of the body to other part. Suppose there is bone in the face. So from thigh, you can take the parts and can apply it on the face. That is autograft. Then homograft. Homograft is otherwise called as allograft. So what is that? We can take graft from identical twin. Homo or allograft? We can take it from twin, from identical twin. Is it Donor or recipient also. something like a primary relatives? I'm not really sure. Yes, yes, yes. Same species. Okay. Same species যদি আমি দউছে, that is a homograft. But heterograft within Alada different species. Yes, that means from pig to যদি আমি আনলে, so that is under your heterograft. Clear? Okay. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next one is your surgical treatment under the surgical treatment under the कौन आसीबो जोगुडा कि हमरा grafting जो procedure गुडा सब रहिबो isn't it? Sorry, ma'am, not clear. So surgical grafting, we are telling here grafting. For that surgery is needed. So whenever grafting is done, so there is a surgical procedure. Here you can write the surgical management also. Pre-op, post-op, that things you can add here. Okay. Then other management. What is other management? Like, is it will do pain and palliative rehabilitation? So there is hydrotherapy. When you know? Hydrotherapy, nutrition therapy, rehabilitation. Yes, that will coming under one management also. You can write it or need some explanation? No, it's all right, ma'am. Okay. So diet, what are things you have to give education for the client? Definitely the protein-rich diet. Mainly protein-rich diet. High calorie diets, protein diets, high protein, high calorie. Okay. High in carbohydrate, fat, protein, vitamins. Yes. To promote wound healing and prevent infection. Ma'am, here, if patient is got AKI, dialysis is needed. If the patient is dialysis is needed, which treatment will take? Means medical or surgical? I think. What you have told? Dialysis. So he's talking about if one. I'm not clear about the question. Yeah, I can explain it. The question. Hello. It is loud noise. It's very noisy. Hello. Please mute it. Mute and tell me the Ma'am, question. ma'am, Not
not adding. If that patient got AKI, a dialysis management is there, no? Sound not clear, ma'am. So he's asking about Network problem. AKI, whether once the patient got AKI, the acute kidney injury, whether we need to go for the dialysis. I think AKI is always reversible condition. We not really usually go for dialysis in that case. He's asking about whether the dialysis Dialysis, needed or not. once more, Yeah. I'm not able to understand the question. Yeah. What the question He was actually? asking if once patient turn to AKI, like once patient got AKI as a complication, whether we have to go Acute for AKI means acute kidney injury. injury. Yeah. AKI, yes. Yeah, so he's asking whether we need to go for dialysis or any other surgical management. That's what he's asking for. Question. Actually, question is not clear. If the patient is having a kidney injury, मैम क्वेश्चन वो बोल रही है कि एक्यूट किडनी डिजीज का कोई पेशेंट है, मरीज है, तो उसको क्या फर्स्ट प्रायोरिटी क्या मैनेजमेंट करना चाहिए या अदर कुछ मैनेजमेंट में जाना चाहिए, मतलब डायलिसिस क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये यही बोलना चाहती है क्वेश्चन में. So kidney, whether the kidney injury patient go for dialysis or not, injury, not injury, ma'am. Acute kidney disease problem. Actually, voice is not clearly audible. Someone tell. मैम क्वेश्चन ये था कि एक पेशेंट है जिनको एक्यूट किडनी डिजीज है, तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, ये डायलिसिस होगा क्या अदर कुछ मैनेजमेंट होगा, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में. प्रायोरिटी डायलिसिस और अदर मैनेजमेंट. हाँ, यस मैम. Okay, so dialysis is that is according to the severity of burn. If the patient is in a shock condition, if the TBSA is very high, and if other complications is there, so you have to first treat for burn. Okay, thereafter definitely you for dialysis. First of all, there is the immediate. First, you stabilize the client, then after take for dialysis. Okay. Is it audible or not? Yes, ma'am, that's audible. इसका मतलब जिसका AKI होगा तो उसे पहले फ्लूइड थेरेपी देना है, उसके बाद उनको डायलिसिस में भेजना है. So fluid, not only the fluid, other management also. First of all, you have to stabilize the client. The vital stable the vitals, other parts. Then you take for dialysis. Okay. Yeah, we always consider the comorbidities of the client. There is specific. If the patient is previously kidney injury, you are telling previously or suddenly, they will consult the nephrologist. But first thing you have to do, in my point of view, stabilization of the patient is very essential, because if you not stabilize, as the burn is a open wound, there is more chances of sepsis, shock, death, and also very much complications. It cannot save the life of the clients also due to this open wound. Okay. Even if someone is hemodynamically not stable, we not usually start a dialysis process. We cannot dynamically, hemodynamic stable and other vital parameters should be stable before starting dialysis. Okay. Yes, ma'am. Yes. So, what things we are going to we have already discussed. मैम मेरा एक क्वेश्चन था, वो अलग विषय से है. मैम हम लोगों का स्टडी मटेरियल कब आएगा और असेसमेंट में क्या लिखेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, ये मतलब समझ में नहीं. These things you have to we come tomorrow classes. Tomorrow actually your classes will be today your classes will be taken by our principal Dr. Professor Rajalakshmi Mishra ma'am. But once suddenly she has not completed the inspection,
and she has also assigned me to take the class immediately. So instead of her, I took the class immediately. That I am not prepared. So many problems I am also facing. And tomorrow, tomorrow onwards, she will take your class. Anything, any doubts, you can contact her. And also in the next class, anything she can, you So are that, able to excuse me, know, and madam, also I can that's tell you regarding Madam, exactly. the please make a assignments, ma'am. WhatsApp group with all the decisions मैम today. हाँ ये डिसीजन था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप होंगी, वो सर ने बोले थे कि आप, और मैम ने भी बोले थे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप खुलेंगे डिसीजन के सभी This स्टूडेंट को will be लेकर। very the WhatsApp group is very much essential, I think. But I cannot tell you to open the group. I will. Before that, we have also discussed with our principal ma'am. So today I will हाँ discuss the ma'am, and ma'am will also whatever the decision will be taken, the group will open or not. She will communicate with you. Okay. बहुत बहुत प्रॉब्लम हो Excuse me, रही है ma'am. मैम, क्योंकि मतलब असेसमेंट जो है वो तो हम लोग लिखना चाहते हैं, मतलब मैं तो लिखना चाहती हूँ, लेकिन Okay. So कहाँ से शुरू करूँ? today I will ask ma'am for creating the group, and also you will open the group, and it will be easy to know anything, any doubts, any thing you want to know in that group. You have to share each other. मतलब कब Okay. मैम? आज आज आप व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे मैम? Today I will, after completion of the class, I will ask ma'am, and somebody uh, also planning to share on. Okay, I will discuss the Ma'am. ma'am, तो principal ma'am, मतलब हम and मैम मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैम कि देखिए हम लोग तो घर से ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो रहा है, क्या मतलब क्या कहाँ से शुरू करूँ, ये तो हम लोगों के भी लिए नया है, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू this करूँ? critical care nothing हाँ is हाँ your हाँ, कुछ भी मटेरियल्स नहीं है हम you लोगों have के पास, मतलब जब get the syllabus. हाँ Have you जब got the syllabus? नहीं नहीं कुछ भी नहीं तो नहीं है ना मैम, Yeah. The book materials, soft copy, की hard copy, कुछ anything भी you can नहीं है get. मैम, कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, कुछ भी नहीं आया है। Okay. कुछ कंटेंट ऐप में ओपन नहीं होता है So कुछ भी। There is some इतना problem in प्रॉब्लम। Gancos हाँ यही app प्रॉब्लम madam. है। जब जो जो साइड में सर ने बोला था कि इस साइड में जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा सिलेबस वगैरह, तो हमने तो बहुत बार कोशिश किए, ट्राई भी किए, लेकिन पूरा ओपन नहीं हो रहा है। और There मतलब is some problem in that सितंबर में site. Actually, whenever sir is sharing, at that time I opened it and it will be open. But nowadays, other ma'ams they will try and it's not opening. That's why Panigrahi sir again send the materials to us. I Okay. think somebody can share the material on WhatsApp, like including syllabus and the material. It will be easy for So today I will इजी everybody to. discuss इजी with व्हाट्सएप ma'am व्हाट्सएप ग्रुप and होगा तो बहुत ही इजी होगा मैम, क्योंकि ये मतलब ये डिसीजन का कोर्स बहुत ही मतलब इजी भी जैसा लगता है, लेकिन इजी होना ऐसा ही नहीं है। जब हम ये कि इसके अंदर घुसेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, फिर ये बहुत अच्छा लगेगा, हाँ नहीं तो हाँ ये इसका जो you ये are बहुत telling गंभीर the है। हाँ ये बहुत समंदर के जैसे है। telling हाँ मैम। you are telling the right things. Actually, there are different two theory parts you are there. That is your हाँ मैम, ये बहुत बहुत clear? बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मैम। मतलब सितंबर में ये तो सबमिट करना है, लेकिन हम लोग क्या है कि साइड में जा रहे हैं, लेकिन वो ओपन भी नहीं हो रहा है और स्टडी मटेरियल भी नहीं आ रहा है, और क्या असेसमेंट लिखूं ये भी मतलब ठीक से नहीं आ रहा है। सब कुछ रेडी है, I सिर्फ लिखना बाकी है। this once you are joining now, we are discussing with each other. So your problem definitely will be solved very मतलब quickly. सर को तो हम लोग जैसे मैम आप इतना मतलब हम लोगों को कितना प्यार से समझा रहे हैं और कितना प्यार से हम लोगों का बात भी आप समझ रहे हैं, लेकिन सर जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं, लेकिन सर हाँ 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 करके उनका बात बोल के मतलब बात करके वो तो छोड़ देते हैं। और Okay, no आज problem. 15 You हाँ should not worry about that. We are here to cooperate with you. Our principal ma'ams and those faculty are involved in this course is very nice. You will never find any problems. So though this is your first class and you are definitely, so not only you, we are also surprising the what parts we will discuss, how it will covered within how classes. So all things
also this is very मतलब different और things एक प्रॉब्लम क्या है मैम और एक मैं आपको मैंने बीच में टोक रही हूँ मैम और एक बात क्या प्रॉब्लम है आज मेरा जो मैं आज लेट में आई हूँ क्लास में क्योंकि मैम मेरा जो मतलब जो मेरे को जो मैसेज आया ना लिंक जो आया है वो मतलब 4:55 में आया है। हाँ हाँ तो मतलब 5 बजे मैं अटेंड कर पाई हूँ क्योंकि मेरे को ठीक से मैसेज भी ठीक से नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या है बीच में अगर कुछ सीखना है तो क्या है पहले क्या आप लोग डिस्कस कर रहे थे ये मेरे को पता नहीं लेकिन मैं बीच में घुस गई हूँ तो थोड़ा मालूम है इसलिए मैं बोल दी हूँ क्योंकि ये इसमें काम कर actually रही these हूँ। things actually first of things this is your additional course, the basic Yes, things ma'am. you have already known it, isn't it? Yes, ma'am. And Yes, ma'am. other things you should first of all I am telling you that you should not be panic, okay? Yes, ma'am. You should not be panic, you remain silent, be bold, because and this is very small things, you should not worry about that. I am here, we are here also to cooperate with you. You will never find any problems, I am telling, because all the teachers they are cooperate, we are getting your problem. Okay, काइंडली मैम so आपका we'll नंबर मिल सकता है मैम? yes, mera number I'll give. You can not worry. So today you can write my number. Anything problem you can tell me. I'll discuss with principal ma'am. My number is 96920 मैम फिर एक बार 96 920 यस मैम 348 348 60. 60 Sorry, ma'am. Can you please repeat the same? 9692 You can communicate also. I can say, and as far as possible, we can create a WhatsApp group. It is मैम very और much essential. Yes. मैम और एक बार नंबर बोलिए 9692 0 034860। yes yes Rinu ma'am. रीनू मैम मैम आपने ही तो बोले थे पहले क्लास में कि पहले दिन के व्हाट्सएप ग्रुप करना चाहिए आपने ही बोले थे। थैंक यू मैम। Okay, okay, no problem is there. So now we are coming to the point. So actually your two theory paper is there. Okay. So one is first of things, because I am so worried that there is some network problems. What I will start from where I will start. There is the PPT also I can't share. So it's very easy for me to share. But today I face many difficulties. And how difficult I took the test. So that proper introduction of the course I should not. I also didn't give. So there is two theory papers, BNS 31 and 32. और एक बात मैम आज का टॉपिक क्या था मैम अगर बोल देते मतलब बांध पेशेंट के BNS 32. BNS 32. मैम 32 मैम क्या 32 6 32 6 32 and 6th part. 32 6 Yeah, 6th part, because we can download from the material from the new app. So I got all the material. It's very difficult to download sometimes. And it also the both 31 and 32. These are your two theory papers, and it contains six block. 6 block in each paper. There is 32 6 part. मतलब 6th block. 6 block. And under one block. 6 block, ma'am. Yeah. Yes. मतलब yes. Is 6 block is there. Under each block there are different units. Okay. So today's topic is from the paper is 30. The paper. BNS 032. जोड़ा कि paper 2 and block 6 unit 1. Okay. So theory paper 031 and 032. बुझिएला understand? So 031 and 032 two papers are there. Under each paper six blocks is there. 6 blocks. Under each block different units are there. And one thing I will discuss with you that the BNS
031 will be taught by Professor. 031 will be taught by P. Lakshmi Madam and by me. 031 P. Lakshmi Ma'am and by me, and 032 will be taught by Professor Rajalakshmi Mishra Ma'am and Sasmita Padi Ma'am. Okay. Okay. Got it? So what is the understood? How many papers are there? Yes, ma'am. Yes. How many papers are there? Their paper Six. 031 and 032, two papers, 6th Yes. blocks So is your the is academic unit counselor 1. is yes. So this is 032 papers. BNS 032 block 6 unit 1. Unit 1. Okay. Their paper 031 and 032, two paper, 6th block is unit 1. Actually my part is 031, but instead Yes, of ma'am. Raslaki ma'am today I only take her parts. So after that I 032. will take my paper 031. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So other things we have to start elements in the bond management, that is your unit 1. मैम व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से खोलिए ना मैम, हम लोग को बहुत मतलब सुविधा होगी, इसलिए मैम काइंडली अगर हम लोगों के लिए, इन बच्चे लोगों के लिए एक कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। और What you are telling? What you are telling? मैम मतलब हम लोग बोल रहे हैं हम लोगों के लिए अगर व्हाट्सएप ग्रुप खोल देते तो बहुत अच्छा था मैम। हाँ व्हाट्सएप तो definitely. हाँ। I will discuss after the class. और एक बात पूछना है मैम। Don't be panic. Everything will be okay by today onwards. Okay. मतलब 1 साल का तो डिप्लोमा है ना मैम सर, तो मैम एग्जाम का भी बात है और तो थोड़ा प्रिपरेशन भी करना है। Whatever the things you can discuss in that group, you only discuss. No problem is there. So everybody. और एक मैम बात पूछना है, और जो हम लोगों का जो प्रैक्टिकल होगा मैम, वो क्या वो जो एग्जाम मतलब रिटन एग्जाम के बाद ही वो प्रैक्टिकल एक साथ हो जाएगा क्या मैम? Actually, I am new to this course, or that doesn't mean that. But after discussion with the ma'ams, maybe sometimes I think before or after, but I'm not sure. So you can discuss with ma'ams. Anything Professor Rajalakshmi Mishra ma'am will tell you nicely. मतलब प्रैक्टिकल में टाइम में उधर ही रहना पड़ेगा 15 दिन क्या एक महीना? हाँ प्रैक्टिकल के लिए you have to come here. मतलब हॉस्टल वहाँ पे मिल जाएगा क्या मैम ये? Actually, more I don't know about that, but I will try and discuss whatever the problems I have listened from you today. I'll discuss with the principal ma'am and sort out your problems. Okay. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Okay. So you have to go through different formula from this book is there. Whatever things you not understood, please discuss in the next class. Okay. Yes ma'am. Yes ma'am. There are different formula for fluid resuscitation. Continuous formula, Evans formula, এখানে কি অনেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আছো? কেউ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আছো? হ্যাঁ আমি আছি। কে নাম কি আছে? আমরা অনেকজন আছি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, অনেকজনই আছে। আরে একটু নাম বলবে, তাহলে যোগাযোগ করে রাখলে আমাদেরই সুবিধা হবে।
হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই ভাবছিলাম আমি। হ্যাঁ, তো এটা আমাদের সুবিধা হয় কি নামগুলো বলুন। একটু হোয়াটসঅ্যাপে যদি তোমরা একটু কন্ট্যাক্ট করে নিতে খুব সুবিধা হতো, তাহলে একটু আলোচনা করা যেত। হ্যাঁ, নাম্বারগুলো একটু বলো না দেবজানি। নাম্বারটা বলবো 79806 79। একটা গ্রুপ খুললে হয় না আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যারা যারা আছে? নাম্বারগুলো নিয়ে নিন, আগে নাম্বারগুলো নিয়ে নিন। হ্যাঁ নাম্বারগুলো লেখো, তাড়াতাড়ি নাম্বারগুলো লেখো। 79806 7980 হ্যাঁ, তারপরে 87 87 606 606 7980687606। কি নাম আছে তোমার? 79806876606। হ্যাঁ, কি নামটা আছে? পল্লবী। আচ্ছা, পল্লবী। আচ্ছা আমার নাম 8500 একটু নাম্বারটা বলছে আপনি করে বলো না। 82500 বলছি টুকি আপনি যে আসেন আপনার নাম্বার 500 আপনার হ্যালো 8440। হ্যালো বলো ভাই। হ্যালো হ্যাঁ, বলো। হ্যালো বলছে আপনার নাম্বারটা দিয়ে দিন না, তাহলে আমরা আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে হাই পাঠিয়ে দেবো। আপনার হ্যাঁ আপনার নাম্বারটা দিয়ে দিন। হ্যাঁ 96 9593 031 031 569 এই শুনতে পাচ্ছি না, ভালোভাবে বলুন। 9593 031 569। টুকটুকি মহন্ত। হ্যাঁ, আরেকবার বলছি 9593 031 569 টুকটুকি মহন্ত। কন্টাক্ট করে নিও, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে যাচ্ছি এখানে। হ্যাঁ আপনার টুকটুকি মাহাতোর নাম্বারটা একটু বলবেন? মহন্ত 9593 একটু টুকটুকি মাহাতোর নাম্বারটা বলবেন? 9593 শোনা যাচ্ছে না। 9593 93 हेलो सर 9593 हेलो सर 031569 हेलो मैम मैम चले गए। 9593 फ्रॉम भुवनेश्वर 031569 এটাই তো? ম্যাম অলরেডি লেফট। টুকি মহন্ত ছাড়া আরেকজনের নাম্বার বলবে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যে আছো? 79806 অ্যাকচুয়ালি টুকটুকি মাহান্তের গ্রুপটা খুলছে, তাই জন্য ওর নাম্বারটা রাখলে সবাই হাই পাঠালে ওটাতেই ও লিংক করে দেবে সবাইকে। আচ্ছা ঠিক আছে আরে তখন শুনতে পেলাম না টুকটুকি মহন্তের নাম্বারটা, তো যদি ভুল শুনে থাকি তাহলে আমরা কিভাবে মানে অ্যাড হব, সেজন্যই বললাম যে আরেকজনের নাম্বারটা বা টুকটুকি আরেকবার বলবে নাও। আমার নাম্বার বলছি 988 988 হ্যাঁ 60 60 46 46 518 5 কি নাম তোমার? হ্যাঁ প্রিয়া It's needed for the disease in last 2 years or in next 3 to 5 years. It will also change. Okay. So Yes, ma'am. there is not a limit for this learning. And in medical science, there is always research is going on, and there is not a limit for any course. यस मैम, यस मैम। मतलब हम लोग जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो ये एक रकम एक जैसा रहता है, और हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे मतलब जैसे हम लोग कहाँ से शुरू करें ये समझ नहीं पाते हैं। प्रैक्टिकल का नॉलेज थोड़ा अलग ही है। You can apply your practical knowledge. You can write. The examiner will understand your knowledge, the depth of knowledge. Yes, Okay. ma'am. So Yes, whatever in exam, if you sit in the exam, you will never compare it theory and practical. Whatever the things coming to your mind, according to that questions, you can write. Okay. Yes, ma'am. Yes. So this is about bond. Anything you want from today's class or any clarification in you need, so please ask. आज तो ठीक है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। मतलब हम लोगों को, मतलब हम लोग बंगाली हैं मैम,
फिर भी उड़िया भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं और इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं मैम। No problem is there. You can understood gradually, and any problem we are facing, you can communicate with her, and I think there will be no problem for your studying, and very nicely will able to finish your course. Okay. Ma'am, yes ma'am. hello, hello. Hello. Good evening, ma'am. Ma'am, please can you discuss about written exam schedule or practical exam, because we all are doing duty before Okay. 2 3 months. If Listen you me. share, I have already huh. told you today after leaving your class. I now I am able to know your problem, and I will discuss with principal madams and in tomorrow classes whatever the problems you are telling me today, the answers you will get in the next classes. Okay. Okay, okay, ma'am. Thank you, ma'am. I have another one question. Yes. That there is more than 30 girls or 30 students from West Bengal. West Yes. Bengal to Bhubaneswar, that is far to us. We can send our assignment by through by post, or we have to go there, or I think it will be by or post. So these things मैम also. by. मैम 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 1 मिनट मैम, सर ने बोला था मैम मैं क्लियर करना चाहती हूँ मैम। फ्रेंड मेरा प्रिय फ्रेंड, मैं क्लियर करना चाहती हूँ सर। मैंने ये क्वेश्चन बार बार सर को पूछा था कि सर हम लोग जो असाइनमेंट सितंबर में पेश करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सर ने बार बार यही बोला कि आप लोग अगर बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, लेकिन वो खुद की दायित्व में आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्ड कॉपी देना है। और अच्छा होगा अगर खुद आप लोग आके अपने जो मतलब रीजनल जो आरसी है उसमें अगर दो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हार्ड कॉपी देना है। और अगर So आप these things also I'll be discussed. So it will better if you are making a group and what is your problem, you can write in one form and can also send me. I will discuss because anything I can't remember. But tomorrow onwards, ma'am will take your class and all these problems will solve. But still, yes, then yes. if you have any query, then you can send me in WhatsApp. I can also forward it to ma'am, बहुत and बहुत they अच्छा होगा मैम। and she will answer हमारे you. लिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम वहां जाके सबमिट मतलब पोस्ट कर सके, तो वही अच्छा होगा, क्योंकि एकदम हम सबका ड्यूटी है पोस्ट स्पीड पोस्ट वहां और जाके रजिस्टर पोस्ट यू पोस्ट कैन डू करना। इट. हाँ, वहां Yes, Yeah, ma'am. जाके असाइनमेंट सबमिट करने जाऊंगी, फिर रिटिन एग्जाम देने, इतना छुट्टी नहीं मिलेगा, काम से निकाल दिए जाएंगे हम सब। yeah, तो even पोस्ट Post करने करना से you can अच्छा say, होता। but I can discuss it with our principal ma'am. yeah, even Okay. it's not possible for everyone. और Like students are दिसंबर from दिसंबर across में, हाँ all तो over the India. और दिसंबर में मैम बोले कि सर ने बोला था दिसंबर में थियोरी होगा और प्रैक्टिकल जो है तो वो हम लोगों को वहाँ पे रहने पर करना पड़ेगा। लेकिन मैम ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को हॉस्टल मिलेगा कि कहाँ पे हम लोग लड़की है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ये नहीं सर क्लियर किया है, तो ये हम लोगों का भी एक টুকটুকি टेंशन है। हाँ টুকটুকি हाँ Okay, we'll তুমি make a group. তুমি কি I শুনছো will আমার কথা? हाँ हाँ सुनছি। we হ্যাঁ will make স্যার a group. বলেছেন। Tell. बोलो ওকে, बोलो। থ্যাংক ইউ। স্যার বলেছেন যে হোস্টেল তুমি নিতেও পারো, আর না চাইলে তুমি নাও নিতে পারো। তুমি নিজের পেতেও করতে পারো, আলাদা জায়গায় ঘর ভাড়া নিয়ে, আর না হলে তুমি হোস্টেলও নিতে পারো। স্যার ওটা ওই দিন ক্লিয়ার করেছিলেন। আচ্ছা তাহলে কি পরের দিন করেছে হয়তো, কিন্তু না, আমার ওই মনে দিনই হয় যে করেছেন। হোস্টেল, না না আমি প্রথম ক্লাসে ছিলে কি তুমি? হ্যাঁ, প্রথম ক্লাসে আচ্ছা, ছিলাম। শোনো না হ্যাঁ টুকটুকি, বলো, হ্যাঁ বলো। তোমাকে মেসেজ করেছি। হ্যাঁ, আমি মৌমিতা বলছি, মেসেজ করেছি, নাম্বারগুলো অ্যাড করে নিও। আর হ্যাঁ আমার হ্যাঁ মনে হয় তখন যদি রুম ভাড়া বা কিছু নিতে হয়, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে প্রচুর লোক 30 আছি জন, সেটা। শোনো 30 হ্যাঁ, জন, তুমি তো বললে 30 Okay, জন okay. আমাদের পক্ষে Listen me. ম্যানেজ আমি Listen me. একটা অ্যাপ্রক্স বলেছি, অ্যাপ্রক্স, হয়তো বেশি Okay, বা কম okay. হতে পারে, বাট ওগুলো ম্যানেজেবল। Please ওকে ওকে mute ওকে আমার yourself. যেটা মনে হচ্ছে ম্যাম এখন ম্যাম Please mute আগে yourself. এক্সামের ডেটটা পাওয়া দরকার। Mute yourself. So now I think I am leaving. Or ওকে ম্যাম। anything you have to know, you can discuss with yourself. You can make a group, discuss of whatever the problems we are facing, and also tell us or discuss with us. I think after creation of a group, it will be
better for you to discuss anything or any problem or any query you want to know. So am I leaving now? You can continue your मैम discussion. नहीं 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 मैम नहीं नहीं मैम नहीं नहीं मैम 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 मैंने ये सब बात नहीं है मैम। हम लोग तो समझ गए, हम लोग बंगाली है ना, बंगाली का टेंशन बहुत ज्यादा रहता है मैम। ये तो आप So I think I'm telling kind of frankly, no, I'm not feeling anything. So I think it's 6:20. So there is no other things topic about the study. I have to discuss now. So can you give me the permission to leave? मतलब नहीं मैम, आप चले जाएंगे तो हम लोगों का कैसा चलेंगे? आपको जाने का मन जाने देने का मन नहीं है हम लोगों का मैम। आप बहुत अच्छे हैं और No. आप बहुत अच्छे से प्यार से हम लोगों को मतलब समझाते No, हैं। you are तो the small kids in our so no problem. Anything, any problems? First of all, I am telling repeatedly, be patient, calm, don't be panic. This is a little problem. The first time today is your first class, definitely. So many यस questions will मैम, be coming to your mind. So it will be solved. Okay. यस मैम। So मतलब कल कल क्लास होगा क्या मैम? टुमारो? are you হ্যাঁ have you কাল ক্লাস হবে। টুকটুকি জুনের 2 তারিখ পর্যন্ত ক্লাস হবে, একটা শিডিউল পাঠানো আছে, ওটা দেখে নিও বা তুমি গ্রুপে অ্যাড করো, আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রুপে হ্যাঁ সেটাই বলছি। আমার Tomorrow কাছে the নেই, class আমার time is কাছে 6 to 8. Yeah, 4 to 6. 4 to 6 ম্যাম, 4 to 6 Okay, ma'am. Okay, I think up to June 2 Rajmati ma'am everyday will 4 to take the 6 class. I think the professor ma'am will take the class, or she had another inspection. That's why may I may मतलब be मैम take the मैं बोल class. रही थी मैम मतलब मैं बोल रही थी हम लोगों का अगर पहले से मतलब जैसे जैसे आपने आज एबीजी के बारे में समझाया और एबीजी के लोग के जो मतलब पूरा डिस्कस किया है, तो Yeah. ये बाण जो यूनिट है, बाण का जो है, तो हाँ. ये अगर पेशेंट का मतलब एसेस से केयर तक और डायग्नोसिस तक मतलब हम लोग अगर क्लियर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाण का सब्जेक्ट है बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है। तो हर टाइप का बाण होता है, तो जैसे उन लोगों का मतलब 20% 30% मतलब परसेंटेज दे दे के पेशेंट का मतलब सब कुछ समझा जाता है। तो थोड़ा मतलब लगातार अगर कुछ दिन मतलब एक हफ्ता तक हम लोग ये बारे में अगर ना क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग क्लियर कर सकते हैं तो अच्छा था मैम। हाँ ठीक है, you can discuss also yourself or anything, any doubts you are have, you can save me my number, and please anything any problem if you are not understood, you can ask me in the WhatsApp also, any problem, any मतलब questions you want क्रिटिकल to answer. हाँ मतलब मैम क्रिटिकल केयर के बारे में जैसा है कि इन्फेक्शन कंट्रोल या सब कुछ, तो ये तो अलग पार्ट है। तो लेकिन जैसे लंग्स डिजीज हो या किडनी डिजीज हो या मतलब कार्डियक कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये अलग बात है। Your 032 part is completely disorder, disease conditions, different हाँ यस system. यस 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 ये सिस्टम अलग है, लेकिन बाण का जो है वो पूरा ही अलग है। हाँ. और मतलब कुछ भी क्रिटिकल केस हो तो वो आईसीयू में ही जाता है, तो उसका एक अलग पार्ट है। लेकिन बाण जो है, बाण का टाइप पूरा ही अलग है। ये क्रिटिकल भी है, ये क्रिटिकल भी है, और ये मतलब क्या बोलूं कि इसका मैं अच्छे से मतलब समझा नहीं पा रही हूँ। मतलब इसका अगर थोड़ा ज़्यादा डिस्कस हो बाण के बारे में, तो हम लोग जब काम पे जाएंगे तो शायद हम लोगों का जब ये इस बारे में हम काम करेंगे तो शायद हम लोगों का नॉलेज थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग थोड़ा मतलब बहुत अच्छे से काम करेंगे, और जिस पेशेंट को हम लोग केयर दे रहे हैं, जिस पेशेंट को हम लोग केयर दे रहे हैं उसका भी कुछ हम मतलब हम लोग सेविका है, तो सेविका के तरह से ही काम करना चाहिए। तो पूरा नॉलेज लेके अगर हम लोग काम करेंगे तो इस हम लोगों का जैसे
सपोर्ट भी मिलेगा और पेशेंट का भी केयर अच्छे से होगा। तो बॉन्ड का जो है ये विषय अगर हाँ हाँ শোনো না টুকটুকি, हाँ हाँ okay হ্যালো টুকটুকি, हाँ हाँ but whatever the বলছি things আমি গ্রুপ থেকে যাচ্ছি বুঝলে, তুমি নাম্বারটা অ্যাড করে দিও। अच्छा अच्छा ठीक है। तो यही बात है। হ্যাঁ और হ্যাঁ ज्यादातर मैंने मैम मैं ज्यादातर आईसीयू और ओटी में काम की हूँ। तो मतलब ये नॉलेज मेरे को है, मैं समझ गई हूँ कि मतलब किडनी डिजीज हो, लंग्स डिजीज हो, मतलब इंटरनल अगर पेट के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम हो या कार्डियक कुछ प्रॉब्लम हो, इसका जो इलाज है पूरा डिजीज के ऊपर ही इलाज होता है। लेकिन इसका पूरा अलग ही मतलब होता है। तो मैं ये समझ गई हूँ। so today Actually, yeah. Sorry, my understanding is burners. Some hospital they have a specialized burns unit, and some hospitals, they will treat in a common ICU, in a separate isolated area. So it's all comes under. I think I don't know. I think maybe she's confused whether burn, whether we classify under critical condition or not. वन और एक बार अगर Ma'am, रिपीट please करते share your number. yes मैम दिए थे नंबर दिए थे मैम। हाँ so नाइन सिक्स नाइन टू thing is Nine that six whatever nine two 92034860 zero three four eight. 60। whatever the things Okay. we have discussed in the class, this is only included in your syllabus, that is for your theory paper. But यस from मैम the यस practical मैम point of view, if you want, you can learn more and more. And this is not a ending process. You can add so many knowledge, so many sources are there. But for your syllabus, these things is sufficient for you. Okay? यस यस मैम यस मैम यस मैम। और मैम और एक क्वेश्चन, आपको बहुत हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं मैम, नहीं मतलब नहीं आपको जाने नहीं दे रहे। मैम एक और क्वेश्चन है मैम, हम लोगों के थोड़ा हेल्प कीजिए मैम। Tuktuki. मैम मैम बोल रहे थे कि जो क्वेश्चन होगा ना थ्योरी में, वो एमसीक्यू होगा कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा, मतलब पेज के पेज लिखना पड़ेगा। Till now, actually, I didn't know, but I will also able to collect these answers and will share you. Okay? Because this मतलब is क्वेश्चन का I am introduced first time in this course in this year for you. I am also new for this course. Okay? ओके 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 मैम। Okay, मतलब okay. फिर भी मैम आप तो मैम है, आप सब कुछ कर सकते हैं मैम। मतलब No, कौन सा no, टाइप ma'am, का क्वेश्चन होता you है people, अगर अगर listen me. You people, you are doing in the clinical unit, in the practical unit, and you have many or most knowledge in practically than us. Remember, because you are facing practically, you are doing the clients day to day life. You are facing them. You are doing their with their problems, and you are also uh, dealing with variety clients than us. We are also reading in यस theory यस and theory. बहुत Okay. सारे पेशेंट So हम you लोग never think डील that किए हैं। we are master in knowledge, you are poor people. नो 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 You नो मैम student. ऐसा मत बोलिए। नो नो मैम, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। मतलब जब लिखना पड़ेगा हम लोग तो वही रुक जाएंगे, मतलब हम लोग सोचते सोचते रह जाएंगे। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम मतलब मैम मैं एक मतलब मैं एक आप मतलब कुछ डोंट माइंड सभी लोग को बोल रही I हूँ। can. मतलब मैं जब काम पे जाती So हूँ, ड्यूटी पे tell जाती me हूँ what's तो your name? What's your name? मेरा नाम है मैम टुकटुकी महंता मैम। Okay, Tuktuki. Okay, tell. हाँ मैम। तो मैं जो काम पे जाती हूँ ना, तो मतलब डॉक्टर भी मतलब हम लोगों का जो आरओमओ होता है ना मैम, तो वो हाँ. भी हमको देख के डर जाते हैं। वो डॉक्टर है फिर भी डर जाते हैं, क्योंकि मेरे Yes. को थ्योरी लिखने में बहुत दिक्कत होती है, ये मैं सच्ची में कह रही हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल में मेरे साथ डॉक्टर भी डर जाती है जब मैं ड्यूटी पे There रहती are हूँ। some. Yes, there are some students or some persons like that. They are more skilled in practically, but in theory they are not able to answer immediately. This is the things many. सच्ची में मतलब थ्योरी मेरे को प्रैक्टिकल So में पेशेंट का so one thing is that you enhance your writing skill. Okay, daily you try to write things. These things will also improve. Okay, no problem. मत, You have if you मत, have the knowledge, and if thing is there, you are practicing that things daily in your daily life. That's why यस practical यस knowledge will be more. यस यस And you are not यस यस writing at all.
The writing Yes, skill yes. is zero. That's why that's not नहीं coming to नहीं your mind. मतलब जीरो नहीं है मैम, वो बात नहीं है, जीरो नहीं है, लेकिन क्या है मतलब According to लिखने practice, if practice 100%, हाँ मतलब then हाँ in बहुत दिन हो daily, गया लिखना छोड़ दिए है ना। हाँ, in day-to-day Madam, life, one question. I am asking in day-to-day life, you are doing your clinical duty. That is 100%. But how many Yes, things yes. you are writing about your clients? यस यस That is यस the thing. मतलब Only writing. हम लोग सब हर टाइम प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो इतना सारा लिखना नहीं हाँ. पड़ता है, तो जब भी लिखने के बात आती है तो मतलब दिमाग में घुस जाता है कि क्या लिखूं, कहाँ से शुरू करूं और क्या क्या लिखूं। लेकिन Listen me, but if in day-to-day life, whatever the things you are facing in your clinical settings, if you try to write, your brain will be active. And at the time of exam, your brain will be Yes. very active and you are able to write the answers immediately. This is only because of practice. Those Yes. those things you will practice, in that you will be 100% perfect. Okay. इसलिए तो मैम सिलेबस चाहिए ना। Syllabus, we are Ma'am, I have a definitely question. 100% sure you'll get the syllabus immediately. Okay. और स्टडी Hello. मटेरियल मैम, स्टडी मटेरियल के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। Everything repeatedly I'm telling one thing. Please wait for tomorrow. Okay? हाँ यस मैम, यस मैम, ये तो मैम हम लोग समझ गए, तो इसलिए फिर हम भी रिपीट कर दिए। मैं डोंट माइंड सर, मैम डोंट माइंड। No, I'm not feeling anything. Only Ma'am, one question, please. Yes. Hello, ma'am. Ma'am, actually, we are already get assignments, and there one question tha, only management of some disease. So management के medical management, surgical management, nursing management, and nursing processes include. So one thing, listen, Min. If in the question management is asking, you can write medical management, surgical management, as well as nursing management. If only medical management is asking, you can write medical management. If only nursing management, in some question you will able to find in bit C, write down nursing management or write a nursing care plan. In that case, no need of writing of medical management and surgical management. Okay, so if question is made, write down the management, then here you have to mention all the three management. Okay. Medical, surgical, and nursing, and their nursing process. I mean, Nanda diagnosis is include here. So in nursing management, you can write in form of Nanda, or you can make a care plan or write in paragraph like assessment, diagnosis, planning. If question is make a care plan, so in that case, care plan is compulsory. If not asking the care plan, you may write the care plan or may write in the paragraph. Okay? Okay, ma'am. Okay, now I am मतलब leaving. तीन नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, इन तीनों के बारे में ये असेसमेंट लिखना पड़ेगा। Yes, yes. Okay. Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you. So all the best for getting your syllabus and all the materials. So I hope it will be, you'll get very soon. So am I leave now? आपको छोड़ने का मैम नहीं है, मन नहीं है मैम हम लोगों का। This is only not the end class. We'll face each other. Okay, in the next class. Don't worry. Yes, Maybe yes, tomorrow I'll come. थैंक यू Okay? मैम, आपके क्लास करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है मैम, और आपके साथ I मतलब also feel very good. I also feel very good with you. You people are और हम लोग कब आपसे very मीट good. करेंगे ये भी हम लोग, मतलब मैं तो बहुत मतलब मैं आज आपका क्लास में आके ये मेरे को ऐसा फील रहा है, मैं आपके पास अगर होती तो और भी अच्छा आपसे जान पाती, और मेरा और भी अच्छा मतलब अच्छा होता, लेकिन ये तो नहीं हो सकती है। फिर भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। Time will come. We'll face each other. We'll discuss our problems. No problem is there. So for today, this is too much. Okay? मतलब 4 PM मैम, 4 Okay, PM ma'am. मैम, 4 Okay, PM? ma'am. Okay, okay. 4 PM Thank मैम। you so much, ma'am. Yes, yes.
थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। थैंक यू, गुड, हाँ गुड नाइट, बाय बाय मैम। হ্যাঁ, আমাদের বাঙালিরা সবাই কোথায় গেল গো? হ্যালো, আমার বাঙালির বন্ধুগুলো কোথায়, সবাই আছে না চলে গেছে? সবাই আছি। তুমি একটু গ্রুপে মানে গ্রুপটা ক্রিয়েট করে দিও, ঠিক আছে? নাম্বার পাঠিয়েছি। হ্যাঁ, গ্রুপটা একদমই আমি আজকে যদি সময় পাই করে নিচ্ছি, নাহলে কালকে গ্রুপটা মোটামুটি আমাদের রেডি করে নেব। আমাদের এটা আমি এই কারণেই সবাইকে কেন একসঙ্গে নিতে চাইছি, কারণ আমরা যদি সবাই মিলেমিশে কাজটা করি আমাদের মনে হয় অনেকটাই বেটার হবে, তাই না? টুকুদি, তুমি আজকে বা কালকের মধ্যে গ্রুপটা আগে খুলে নাও, বুঝছো? নাহলে কিন্তু কেউ যদি ছুটে যায় সমস্যা হয়ে যাবে। কি বলছো? বললাম আজকের বা কালকের মধ্যে যদি সবাই অ্যাড হতে পারি তাহলে সুবিধা হবে, একটু অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে একটু ডিসকাস করা যাবে, কারণ অবশ্যই লিখতেও দেখো, তো আমি হবে না না অনেকে। অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, ম্যাম হয়তো নেই, অ্যাকচুয়ালি আমি এটা সম্বন্ধে অনেকটা আমি অ্যাকচুয়ালি করেছি আর কি, রিসার্চ করেছি। তো কি বলতো, অনেক সময় না আমরা জানা সত্ত্বেও বা লেখা সত্ত্বেও অনেক সময় না অনেক চব্য হয়ে যায়, বুঝতে পেরেছো? তো সেই জন্য আমরা যদি নিজেরা, আর এই মানে ক্রিটিক্যাল কেয়ারের ওপর তো খুবই একটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার, বুঝতে পেরেছো? তো যদি ঠিক মতো আমরা না কিছু করতে পেরেছি, আমরা কিন্তু সবাই ডুবে যাবো। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো কি বলতে চাইছি? আমি এতটা একদম ক্লিয়ারলি সেটাই। বলছি না, মানে ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা করো আমি কি বলতে চাইছি ব্যাপারটা। তো সবসময় সবাই কিন্তু এই যে ম্যামকে আমি কোশ্চেনটা করলাম না, যে ম্যাম আমাদের কোশ্চেনটা একটা কেমন হবে, এমসিকিউ হবে না লং কোশ্চেন হবে, কারণ আমরা তো এটা জানি না। আর যদি সেটাই। লং কোশ্চেন হয়, লং কোশ্চেনের ডেফিনেশন প্রত্যেকটা দেখো, তুমি যদি তুমি না, সাপোজ লং তুমি কোশ্চেন ধরো, হলে আমাদের তাহলে সাপোজ কিভাবে ধরো প্রিপারেশন তুমি নিতে হবে? সাপোজ ধরো তোমাকে সিকেডি নিয়ে বললো, সিকেডি নিয়ে তুমি তোমাকে কিছু কোশ্চেন করলো, এবার তার ডেফিনেশন দেবে, তার নানা রকম দেবে, মানে প্রত্যেকটা যখন তার ডিজিজ, তার ম্যানেজমেন্ট, তার মেডিকেশন, তার এভরিথিং এভরিথিং যখন তোমাকে দেবে, তখন তুমি কিন্তু প্রত্যেকটা কেমন ভাবে কোশ্চেন গুলো আসবে তুমি যদি না জেনে থাকো, তুমি কটা টপিক পড়ে থাকে, তুমি বলো কটা টপিক পড়বে, তুমি বলো। না, সেটা তো তুমি ঠিকই জিজ্ঞাসা করেছো, কারণ সেই অনুসারে তো আমাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে। যদি এমসিকিউ তুমি হয় তাহলে ব্যাপারটা এমসিকিউ এর মতন করতে হবে। এমসিকিউর মতো করলে হয়তো তুমি মোটামুটি ফলো আপ করলেই তুমি পেরে যাবে, এটুকু তোমাকে বলতে পারি। কিন্তু যখনই তোমার কিন্তু লংটা, ডেফিনেশনটা তো আমাকে করতেই হবে। যদি কিন্তু যদি এমসিকিউ না না হয় তাহলে ডেফিনেশনটা তোমাকে আলাদা, সবই করতে কিন্তু হবে। এবার তুমি যখন ডেফিনেশন নিয়ে যাবে, যখনই লং কোশ্চেন আসবে, ধরো 3, 5, 4, 2 এরকম যদি কোশ্চেন যখনই আসবে না, তখনই কিন্তু তোমার সমস্যাটা অন্যদিকে যাবে। কারণ তুমি তখন এক কথায় তো উত্তর দিতে পারবে না তখন। আর এটা তো এমনই জিনিস না যে তুমি এক কথায় উত্তর দেওয়ার মতো নয়, মানে তুমি তখন তুমি ধরো একদম কি বলবো, চোখ থেকে শুরু হবে, একদম ব্রেন থেকে মাথা থেকে শুরু হবে, একদম পায়ের নখ অব্দি ক্রিটিক্যাল কেয়ার, বুঝতে পেরেছো? প্রত্যেকটা মানুষের একদম সব থেকে শুরু হয় ক্রিটিক্যাল কেয়ার দিয়ে, মানে যখনই তোমার নার্সিং দিয়ে দিয়েছে, মেডিকেল দিয়ে দিয়েছে আর সার্জিক্যাল, তিনটাই কিন্তু ক্রিটিক্যাল কেয়ারের ওপরে নার্সদের অনেকটাই কিন্তু ভাইটাল জায়গা থাকে। আর ভাইটাল জায়গা যখনই আসবে তখনই কিন্তু তোমাকে অনেক কিছু জানতে হবে, আর অত কিছু তুমি যদি জানতে যাও এই 6 মাসের মধ্যে তোমার পক্ষে কিন্তু সম্ভব নয়। কারণ ধরো অলরেডি এটা মে মাস, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, মানে আর মাত্র 6 মাসও নয় হাতে। তো তুমি এই হাতে 6 মাস যেখানে নয়, তুমি পড়ে উদ্ধার হয়ে যাবে, আর ডিউটি টিউটি সামলে, সংসার সামলে, ও মাথা খারাপ হয়ে যাবে, পারবে না, বহুত চাপ। যারা সেটাই। ফ্রি তার আছে ভাই মধ্যে যদি তাদের জন্য না, আলাদা। তার মধ্যে আরো একটা ব্যাপার আছে, অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপার। যদি গিয়ে হ্যাঁ, করতে হয় তাহলে তো সেখানেই থাকতে হবে 1.5 মাস ওখানে। না আবার এখন ওইটা নয়, যাবো। এই দেখো তুমি বোকা, ভুল বুঝেছো, তুমি ভুল বুঝেছো। আরে অ্যাসাইনমেন্টটা তুমি না বাড়িতেই শোনো, করবে, অ্যাসাইনমেন্ট বাড়িতে তো তুমি আমি লিখবে অ্যাসাইনমেন্টটা বাড়িতে, করবোই, কিন্তু তুমি দিয়ে সেটা আসবে আমি ওখানে, বুঝেছি। জমা জমা দিতে যেতে হবে, সেটা জমা তুমি। শোনো শোনো, তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে তো আর তুমি ভুবনেশ্বরের কাছেই তো থাকো না। আমাকে যেতে একদিন সময় লাগবে, আসতে একদিন সময় লাগবে। 2 দিন হয়ে গেল। অনেক রকম সমস্যা থাকে প্রত্যেক। আর যাদের তো ফ্যামিলিতে মানে যারা ম্যারেড তাদের তো আরো সমস্যা। তারা যেমন আমি সংসার আছি দেখবে, ম্যারেড, বাড়ি দেখবে। আমি ম্যারেড, হ্যাঁ, আমি মানে তো আমি তোমার কথাই বলছি, তাদের তো আরো সমস্যা। প্রচুর চাপ, আমার পক্ষে মানে ভীষণই বোঝাতে চাপ। পারলাম না? মানে যারা এখানে ম্যারেড আছে তারা তো নিশ্চয়ই বুঝছে তাদের সমস্যাটা কি। তো এগুলো তো ভীষণ চাপ। তারপরে এবার ধরো এখন যা পরিস্থিতি এবার না, দেখো আমি স্যার আমি হচ্ছে, শোনো ভুক্তভোগী, শোনো, শোনো, আমি আমি আমার একটা বিশেষ করে আমি একটা সময় এখন পড়াশোনা করছিলাম, তখন আমি গ্র্যাজুয়েশন করছিলাম, গ্র্যাজুয়েশন করার সময় আমার একটা কোনো কারণে আমি কিছু জিনিস আমি পাঠিয়েছিলাম বাই পোস্ট। তো আমার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক প্রবলেম হয়েছিল, তো আমার বাই পোস্ট পাঠাতেও কিন্তু ভয় লাগছে। আমি এটাই তোমাকে বোঝাতে মানে ওটাই আমি বলতে চাইছিলাম যে যদি বাই পোস্ট হয় এই রিস্কটা কে নেবে? এত কষ্ট করে লিখলাম, কিন্তু ও এবার তো আমি বলে পোস্ট নেবে না, করছি, আমার নেবে কাছে তো না, হার্ড বলে কপিও দিয়েছে, থাকছে না। নেবে না, তুমি রিস্ক কি করে, ধরো তুমি যে গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা তো সব তো ক্যারি, তো ক্যারি যেখানে করছো সেটাই। তো কোনো কোনো গাড়ির মধ্যে যাবে, তো গাড়ি যদি কোনো কারণে কিছু উল্টো পাল্টা করে দেয় তুমি কি করবে?
তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোথায় কোথায় বাড়ি তোমার? আমার বাড়ি ঝাড়গ্রামে। ও, তোমার বাড়ি? আমার শিলিগুড়ি। ও, তাহলে তোমার তো আরো চাপ হয়ে যাবে। সেইটার জন্যই তো টেনশন। তোমার শিলিগুড়ি, তুমি জব করছো কোথায় এখন? আমি শিলিগুড়ি মেডিকাতেই করি, আমার সাথে এই শিলিগুড়ি আরো একজন আছে, কিন্তু তাকেও তো যেতেই হবে, ব্যাপারটা তো একই, এই দুজন মনে থাকা হচ্ছে সবাই তিনজন থাকা। সবাই মনে হয় বেরিয়ে গেছে। বলো, একটা কথা ডিসকাস করছি, শোনো না। তুমি তো নিশ্চয়ই ক্রিটিক্যাল কেয়ারটা, মানে ধরো এগুলো থেকে যে